Hi friends, welcome to Adda for Career channel. So ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసుకోబోయేది RRB JE Electronics and Allied Engineering Chapter 4 Linear Integrated Circuits. Last two topics are timers and phase lock loop. So in the timers we are going to discuss about functional diagram, multivibrators. Again multivibrators are monostable multivibrator, astable multivibrator and bistable multivibrator. Phase lock loop, introduction, and the main important topics are PLL applications. So now coming to our topics, timer. So here the timer, we are going to discuss about the 555 timer. So 555 timer, indukuna 555 timer antunnamante, so which uses the 3 5 kilo ohm resistors, okay, for the voltage divider network. Mainly we are using this IC for generating accurate time delays and oscillations. Accurating time, a timer which generates the accurating the time delay and oscillations, okay, which provides the signals, okay, oscillations continuously. And the pin diagram of this 555 timer is this one. So ikkada manaki bits వచ్చే chances ఈ యొక్క పిన్ డయాగ్రామ్ నుంచి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో పిన్ నెంబర్ 1 ఈస్ గ్రౌండ్. సో మనకు జనరల్గా కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఏ పిన్ డయాగ్రామ్కైనా గ్రౌండ్ అండ్ సప్లై విసిసి అనేవి కామన్. Okay, ground is 1 and the last one is the VCC, that is the 8th pin. And the second pin is the trigger, third pin is the output, fourth pin is the reset. To reset the output, we are going to use, that is the pin is 4th. Fifth pin is the control voltage, sixth pin is the threshold, seventh one is the discharge. Okay, so these are the 8 pins. Okay, you may get the question, ela ravochante discharge pin number is, okay, otherwise 7th pin is, so what is the using the 7th pin is, so అటువంటి క్వశ్చన్స్ అనేవి మనకి వచ్చే పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. సో పిన్ నెంబర్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో అండ్ ఇస్ ద పిన్ డయాగ్రామ్. అండ్ సో ఇక్కడ మనం వీసీ సిగ్నల్స్, వీసీసీకి సిగ్నల్స్ డీసీ సిగ్నల్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఓకే, డీసీ సప్లై వోల్టేజ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. అది ఎంత వోల్టేజ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారంటే ఫర్ దిస్ 555 ICs, so which is from 5 volts to 18 volts, 5 volts to 18 volts, okay, so which can tolerate with that voltage, okay, don't give more than 18 voltages. And this timer is mainly using to generate non-sinusoidal waves. Non-sinusoidal, sinusoidal signals are sine and cosine, so non-sinusoidal signals are other than these two. Mainly here we are using the square wave, ramp and pulse. Okay, to generate these we are using this one. Now the functional diagram of this 555 timer, the functional diagram. So the internal circuit diagram of this 555 timer is this one. So which contains the two comparators. Chundi, one is the upper comparator, another one is the lower comparator, and two transistors. Okay, there are the two transistors, one is the PNP, okay, Q2 is the PNP and Q1 is the NPN, okay, and one is the SR flip-flop, which contains the SR flip-flop. Okay, so this is the functional diagram of this one. These comparators compares the inputs. Okay, those inputs are for the inverting terminal and the non-inverting terminal. Non-inverting terminal దగ్గరికి inverting terminal ఇచ్చిన voltage అనేది comparison చేస్తుంది. So here if you are getting the difference is the negative, you are getting the output is a positive Vsat. Okay, in the case of inverting amplifier. Okay, so here the lower comparator, which is also going to be compare, okay, inverting and non-inverting. If the difference is the negative, you are getting the negative saturation. If the difference is positive, you are getting the positive saturation in the case of non-inverting comparator. For the inverting comparator, we are getting the reverse. Okay, so SR flip-flop and two transistors and inverter. The lastly we are using the inverter. So why we are using the inverter is we are giving the input to the inverter is SR flip-flop Q bar. Okay, we are giving the Q bar. So that's why we have to use the inverter here to get the actual output. Okay, that third pin is the output. Okay, for this Q bar we are connecting the reset pin. Means we have to reset output మనం reset చేయాలనుకుంటే by using the fourth pin we are going to be reset. And the 7th pin is the discharge, to discharge through Q1. So okay, we are getting the 7th pin is a discharge pin. Voltage divider network. This voltage divider network we are using to get the voltages are VCC by 3 or 2 VCC by 3.
Okay, VCC by 3 or 2 VCC by 3 voltages రావడానికి we are using this voltage divider network. Okay, and the next one is comparators. Comparators are compares, okay, inverting and non-inverting are getting the either positive V set or negative V set. So in this case we are giving the inputs to the SR flip-flop. That's why positive V set we are considering as a 1, negative V set we are considering as a 0. Okay, 1 and 0s. SR flip-flop it's a digital. సో మనము ఇన్పుట్స్ ఇచ్చేది ఐదర్ 1 అని కానీ 0 అని కానీ మనం ఇస్తాం. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద కంపరేటర్స్. సో నౌ వీఆర్ కమింగ్ టు ద ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్-ఫ్లాప్. సో దిస్ ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్-ఫ్లాప్, వాట్ ఈస్ ద ఆపరేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్-ఫ్లాప్? సో ఫర్ ద ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్-ఫ్లాప్, ఇఫ్ యూ ఆర్ గివింగ్ ద బోత్ ద ఇన్పుట్స్ ఆర్ జీరోస్, ఓకే, ఫర్ ద ఎస్ అండ్ ఆర్, వేర్ మీన్స్ దీస్ టూ ఇన్పుట్స్ ఆఫ్ దిస్ ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్-ఫ్లాప్స్ ఆర్ అవుట్పుట్స్ ఫ్రమ్ ద కంపరేటర్స్. ఓకే, కంపరేటర్స్ యొక్క అవుట్పుట్సే మనకి ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్-ఫ్లాప్ యొక్క ఇన్పుట్స్. ఓకే, ఇఫ్ ద ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్-ఫ్లాప్ సో 0 0, సో దెన్ సో అవుట్పుట్ ఈస్ మెయింటైన్స్ ద ప్రీవియస్ స్టేట్. అంటే ప్రీవియస్ అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇప్పుడు కూడా సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. అండ్ ఇఫ్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, ఓకే, ఎస్ వాల్యూ ఇస్ 0, ఆర్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే, అంటే అప్పర్ కంపరేటర్ వాల్యూ ఇస్ 0, లోవర్ కంపరేటర్ వాల్యూ ఇస్ 1 అయితే, దెన్ వీఆర్ గెటింగ్ ద అవుట్పుట్ ఈజ్ అ 0. దట్ ఈస్ అ రీసెట్ స్టేట్. ఓకే, మీన్స్ output is going to be 0. So and the next one is, and if the s equal to 1 and r equal to 0, okay, s value 1 and r value 0 అయితే, so then we are getting the output is a 1. That is a set state. Okay, output is going to be set. Okay, reset and set. Okay, depend on the SR values. So if SR equal to 1 1, that is undefined state. Okay, for the SR flip-flop, that state doesn't exist. Okay, you have to get the values are 0 0, 0 1, 1 0 or 1 1 only. Okay, so depend on these SR values, you are getting the output of this 555 timer. Okay, now we are coming to the next is, here the 555 timer again we can use as a multi vibrators. Okay, monostable, bistable, astable. Okay, now first of all we are going to discuss about the monostable 555 timer. Monostable చెప్పాను కదా, ఈ 3 mono, astable, bistable. Mono indicates only single stable state. Okay, astable there is no stable states. Bistable which contains the 2 stable states. Okay, so here in this case monostable state means only we have one stable state. That is one stable state అంటే ఒక్క స్టేట్కి మనం ఏమివ్వాలి, ఇన్పుట్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఓకే, నో స్టేబుల్ అంటే ఎక్కడ కూడా మనం ఇన్పుట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయవసరం లేదు. బై స్టేబుల్ అంటే 2 స్టేట్స్ కూడా మనం ఇన్పుట్స్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్, okay, this is a monostable. That's why negative triggering pulse we are giving to the pin number 2. Okay, so that is about the input, means that is stable. Okay, another one is unstable, that is we are getting at the across the capacitor C1. Okay, so capacitor anedi, what I told you previously, capacitor doesn't accept sudden changes. Okay, sudden ga change avadu, so slowly which is going to be charged and slowly which is going to be discharged. Okay, so ikkada, so we are getting at this point the internal operation is going on. So if you are from the waves, మీరు ఒకసారి ఆ వేవ్ ఫార్మ్స్ చూస్తే ట్రిగ్గర్ పల్స్, ఎప్పుడైతే ట్రిగ్గర్ పల్స్ ఇచ్చారో విచ్ ఇస్ క్రాసెస్ ద 1/3 VCC, దెన్ కెపాసిటీ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఛార్జ్. కెపాసిటర్ ఎంతవరకు ఛార్జ్ అవుతుంది, 2/3 VCC. 2/3 VCC ఛార్జ్ అయిన వెంటనే అగైన్ ద కంపరేటర్ వాల్యూస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి చేంజ్. కంపరేటర్ వాల్యూస్ చేంజ్ అయిపోతాయి కాబట్టి అవుట్పుట్ మళ్ళీ ఏమైపోతుంది, 0 అయిపోతుంది. అంటే కెపాసిటర్ ఛార్జ్ అయినంత టైము యూఆర్ గెటింగ్ ద అవుట్పుట్ ఈస్ 1. Okay, so after capacitor discharge, okay, the next case lo we are getting again it is a 0. And అప్పుడు మళ్ళీ అగైన్ మీరు ఏం చేస్తారు, నెగిటివ్ ట్రిగ్గర్ పల్స్ అప్లై చేస్తారు. నెగిటివ్ ట్రిగ్గర్ పల్స్ అప్లై చేస్తే దెన్ విచ్ క్రాసెస్ ద 1/3 VCC, దెన్ అగైన్ కెపాసిటీ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఛార్జ్. The time duration of this pulse is, okay, you may get the question on this one, if you are getting the values of R and C, okay, R values to C values ichi, so they may ask the pulse width. Okay, the duration of the pulse is t equal to 1.1 R1 C1. Okay, or RC, R value C values multiply with 1.1 to multiply chese, you are getting the pulse duration or the time duration or time. Okay, you are getting for that pulse. అటువంటి క్వశ్చన్స్ కూడా మనకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి.
okay, and this voltage divider nunchi manaki voltages you may get 1/3 VCC or 2/3 VCC. So this is about the monostable. Now we are coming to the bistable. So ఇక్కడ bistable ఏం చెప్పాను, 2 ఇన్పుట్స్. చూడండి ఇక్కడ 2 ఇన్పుట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం, ట్రిగ్గర్ ఇన్పుట్, రీసెట్ ఇన్పుట్. 2 ఇన్పుట్స్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఓకే, బైస్టేబుల్, బోత్ ఆర్ స్టేబుల్ స్టేట్స్. ఓకే, ఆటోమేటిక్గా ఏది కూడా స్టేట్ చేంజ్ అవ్వదు, మన ఇన్పుట్ ఇస్తేనే ఆ స్టేట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్స్ వై హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ ద 2 స్టేబుల్ స్టేట్స్. Okay, so for that case one is a trigger input, another one is a reset input. Okay, so here this is a bistable circuit diagram. We are providing the input to the set and the reset. Okay, so here the first trigger pulse ఇచ్చినట్టు అది ఏమవుతుంది, హై వచ్చింది. సో until reset input ఇచ్చినంత వరకు ఆ స్టేబుల్ సెట్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది, కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మీరు రీసెట్ ఇన్పుట్ ఇచ్చారో బైస్టేబుల్ సెట్ అవుట్పుట్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ఈజ్ ఏ 0. ఓకే, దట్ ఈస్ అ బైస్టేబుల్. Okay, both are the stable. Here we have 2 inputs. Now we are coming to the stable. Here no need to provide any inputs. Okay, ఇక్కడ మనం ఎటువంటి ఇన్పుట్స్ కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేయవసరం లేదు. ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం స్టేబుల్ మల్టీ వైబ్రేటర్స్ యొక్క డిస్క్రిప్షన్ ప్రీవియస్గా క్లియర్గా నేర్చుకున్నాం. Okay, so ikkada stable, this is by using the 555 timer we are designing this stable multivibrator. So previously the output of that stable multivibrator is a VCC, either positive or negative. తీసుకుంటే ఆ యొక్క అవుట్పుట్ నుంచి the capacitor is going to be charged. Okay, capacitor charge అవుతుంది. capacitor కొంతవరకు charge అయిన తర్వాత then you are getting some value, then you are getting again it is a negative saturation. Output comparators output to change అయ్యి మీకు వస్తుంది ఏంటి, అవుట్పుట్ అనేది నెగిటివ్ వస్తుంది. డిఫరెన్స్ నెగిటివ్ రావడం వల్ల మనకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, నెగిటివ్ సాచురేషన్. సో దాని నెగిటివ్ సాచురేషన్ వచ్చింది కాబట్టి అగైన్ కెపాసిటీ ఇస్ గోయింగ్ టు బి డిశ్చార్జ్. ఓకే, అంటిల్ కెపాసిటీ కొంతవరకు డిశ్చార్జ్ అయిన తర్వాత అగైన్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ దట్ కంపరేటర్స్, ఓకే, యూఆర్ గెటింగ్ ద అవుట్పుట్ ఈస్ ఓకే పాజిటివ్ వి సాచురేషన్. పాజిటివ్ సాచురేషన్ వస్తుంది కాబట్టి అగైన్ కెపాసిటర్ ఏమవుతుంది, ఛార్జ్ అవుతుంది. సో ఇన్ దిస్ వే యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్. సో దిస్ ఈస్ ద సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ okay by using the 555 timer. So this is the stable multi vibrator. Okay, and next is phase locked loop. The phase locked loop, PLL, okay, is a control system generates an output signal, okay, depend on whose phase is related to the phase of an input signals. Okay, ikkada ee circuit diagram chudandi. So ikkada mainly the phase locked loop. ఓకే, ఫేజెస్ ఎప్పుడైతే మ్యాచ్ అవుతుందో విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి లాక్. ఓకే, సో అడ్జస్టింగ్ ద ఆసిలేషన్స్ టు కీప్ ద ఫేజ్ మ్యాచ్డ్. ఇక్కడ ఫేజ్ డిటెక్టర్, దిస్ ఫేజ్ డిటెక్టర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మ్యాచ్. ఓకే, ఇన్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ అవుట్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, అవుట్పుట్ సిగ్నల్ యొక్క ఫేజు అండ్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ యొక్క ఫేజ్ ఆ రెండిటిని మ్యాచెస్. డిపెండ్ ఆన్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ దీస్ 2 phases, ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ డిఫరెన్స్ ఫేజ్ బట్టి విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి జనరేట్ సమ్ ఎర్రర్ వోల్టేజ్. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ. సో ఇన్పుట్లో వచ్చిన సిగ్నల్, అవుట్పుట్ యొక్క సిగ్నల్ యొక్క ఫేజ్ డిఫరెన్స్ బేస్ చేసుకొని మనకి ఈ ఫేజ్ డిటెక్టర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి జనరేట్ ఓకే సమ్ ఎర్రర్ వోల్టేజ్. సో హియర్ దట్ ఈస్ ఎర్రర్ వోల్టేజ్. ఇన్ దిస్ కేస్ సో ద యాక్టివ్ లో pass filter which is going to use to remove the high frequency noises. Okay, high frequency noises యూజ్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేస్తాం. సో based on this phase reference, this voltage controlled oscillator, ఎందుకు voltage controlled oscillator అన్నాడు, సో the difference between these phases of this input you are getting some voltage. That voltage is controls the oscillations of this VCO. Okay, this VCO is generate some oscillations. Okay, ఆ ఆసిలేటర్స్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ, ఆసిలేషన్స్ ఏవైతే సిగ్నల్స్ మనకు వస్తాయో ఆ సిగ్నల్స్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో హియర్ దట్ ఈస్ డిపెండ్ ఆన్ ద ఫేజ్ ఎర్రర్. ఓకే, ద ఎర్రర్ వోల్టేజ్ వేర్ యూఆర్ గెటింగ్ ఎట్ ద ఫేజ్ డిటెక్టర్ దగ్గర వచ్చే వోల్టేజెస్ బట్టి ఓకే విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి చేంజ్, అది చేంజ్ అవుతుంది. ఆ యొక్క వోల్టేజ్ బట్టి దిస్ వోల్టేజ్ కంట్రోల్డ్ ఆసిలేటర్ ఈజ్ జనరేట్స్ ఓకే సో అవుట్పుట్ ఆసిలేషన్స్. ఓకే, దట్ సిగ్నల్ ఈజ్ వేరీస్, ద ఫేజ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి వేరీ. ఈ ఫేజ్ వేరీ అవుతూ దిస్ ఈజ్ మ్యాచెస్ టు ద ఇన్పుట్. సో ఎప్పుడైతే మ్యాచ్ అవుతుందో సో దెన్ విచ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి లాక్. ఏమవుతుంది, ఫేజ్ అనేది లాక్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ అ ఫేజ్ లాక్డ్ లూప్. Okay, so this is about that case. The F out, and here one of the important cases, the frequency of that VCO
is here giving the one equation that is, so see that once, that is called F out equal to 0.25 by RC. 0.25 by RC. మనకి frequency అడగొచ్చు, time period అడగొచ్చు. Frequency is inversely proportional to the time period. Okay, F equal to 1 by T. Agar T equal to 1 by F. That is one of the important equation. And this is the phase locked loop. Okay, this is a block diagram. VCO, voltage controlled oscillator, which is generates the oscillations depend on the voltages. The voltage ekkadi nunchi vastadi, error voltage based on the phase detector. Phase detector em chestundi, input and output యొక్క frequencies or phases, okay, phases ni difference base cheskoni which is generates the error voltage. Error voltage always should be minimum. Error voltage eppudu kuda manaki minimum undali. Okay, this active low pass filter which is using to remove high frequency noises. Okay, now this is your phase locked loop explanation. Now we are coming to the operation in 3 modes. ఈ PLL అనేది 3 modes లో ఆపరేట్ చేస్తుంది. Free running mode, we are not giving the any input. Capture mode and the lock mode. Okay, free running mode, capture mode and lock mode. Okay, when an input signal having some frequencies applied to PLL, then the output signal frequency of VCO will start change. At this stage, the PLL is set to be operating in the capture mode. Okay, so first initial ga free running mode ante em cheppam, no input. కానీ ఇక్కడ ఏమన్నాడు, క్యాప్చర్ మోడ్లో ఇన్పుట్ అప్లై చేయండి. వెన్ అన్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ హ్యావింగ్ సమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఏ సిగ్నల్ కన్నా సమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది, అది పిఎల్ఎల్కి అప్లై చేస్తే అవుట్పుట్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుంది, కీప్ ఆన్ చేంజింగ్. ఓకే, అట్ దిస్ స్టేజ్ పిఎల్ఎల్ is set to be operating in the capture mode. అండ్ లాక్ మోడ్, ఎప్పుడైతే ఈ రెండు ఫ్రీక్వెన్సీస్ అనేవి మ్యాచ్ అవుతాయో, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ లాక్ మోడ్. ఓకే, సో VCO జనరేట్ చేసే సిగ్నల్స్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ, ఓకే, దట్ సిగ్నల్స్ ఆ ఫేజ్ అనేది కంటిన్యూస్గా చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో అది ఎప్పుడైతే చేంజ్ అవుతుందో, సో ఆ యొక్క ఫేజ్ అనేది ఇన్పుట్ సిగ్నల్ యొక్క ఫేజ్కి మ్యాచ్ అయినంత వరకు చేంజ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే రెండింటికి మ్యాచ్ అవుతుందో, దెన్ ద PLL is in the lock mode. ఆ టైంలో ఆపరేట్ చేసేది లాక్ మోడ్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ఫ్రీ రన్నింగ్ మోడ్, క్యాప్చరింగ్ మోడ్ అండ్ లాక్ మోడ్. Okay, so this PLL is available as 560, 561, 62, 65 and 66. So here we are going to see about the 565. So this is our 565 pin diagram. So here these 4 are we are not using, not connected. And చెప్పాను కదా, ప్రతి దానికి కూడా మనకి గ్రౌండ్ అండ్ VCC. సో అదర్వైజ్ ఇట్స్ నెగిటివ్ అండ్ పాజిటివ్ VCAT. సో ఇక్కడ చూడండి 1 and 10. So minus VCC and 10th is the plus VCC. And we are using the 2 inputs. For the 2 and 3 we are giving the inputs. Okay, so 4th one is the VCO output. Okay, 5th one is the phase detector VCO input. 6th is the reference output. Okay, 7th one is the demodulated output. Demodulated output PLL applications లో మనం చూసుకుంటాం demodulated output. 9th is external capacitor connection for VCO, external resistor connect for VCO. Okay, so this is the output frequency is that equal to 0.25 by RC. And RV, so that is external resistor connected to pin number 8, CV is connected to the pin number 9, external resistors. So both choosing the proper values of R and C, we can fix the output frequency. Okay, ఈ యొక్క external resistors and capacitor బేస్ చేసుకొని మన అవుట్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీని ఫిక్స్ చేయొచ్చు. ఓకే, so this is about the PLL and the mainly here coming to the applications of the PLL. So this PLL can use mainly for the FM demodulator, frequency modulation stereo decoder, FM demodulation network for FM operation, frequency multiplication and division, frequency translation, AM detection. Okay, we can use all these applications. And this PLL used in motor speed control and tracking filter. Okay, in the case of tracking filter also we are going to use this PLL. And mainly FSK, frequency shift keying. Okay, used in frequency shift keying, decode for demodulation carrier frequency. Okay, so this is about the timers and the PLL. Now we are coming to the simple questions based on these topics. The first one is, in the locked state of PLL, the phase error is
మనకి ఫేజ్ డిటెక్టర్ ఏం చేస్తుంది, విచ్ ఈస్ జనరేట్స్ ఓకే అవుట్పుట్. సో ద డిపెండ్ ఆన్ ద ఎర్రర్ బిట్వీన్ మీన్స్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద పేజెస్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్. ఎప్పుడు లాక్ అవుతుంది, ఆ రెండు మ్యాచెస్ అయితే, మ్యాచ్ అవుతున్నాయి అంటే దట్ షుడ్ బి మినిమం. ఎర్రర్ వోల్టేజ్ మనకి ఎంత రావాలి, మినిమం రావాలి. సో దట్ ఈస్ ఇన్ ద లాక్డ్ స్టేట్ ఆఫ్ PLL ద ఫేజ్ ఎర్రర్ ఈజ్ అ మినిమం. నెక్స్ట్, ఇన్ PLL ద క్యాప్చర్ రేంజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ ద లాక్ రేంజ్. క్యాప్చర్ రేంజ్ ఎప్పుడూ కూడా లాక్ రేంజ్ కంటే తక్కువ ఉండాలి. ఓకే, క్యాప్చర్ రేంజ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ ది లాక్ రేంజ్. లాక్ రేంజ్ ఎక్కువ ఉండాలి, క్యాప్చర్ రేంజ్ ఎక్కువ కూడా మనకు తక్కువ ఉండాలి. అండ్ ద టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ద మోనోస్టేబుల్ 555 టైమర్, ద టైమ్ పీరియడ్ ఆల్రెడీ అక్కడ మనకి ఇచ్చాడు 1.11 RC. సో ద టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ద మోనోస్టేబుల్ టైమర్ ఈజ్ 1.1 RC. And next, in 555 timer the reset pin is at pin. ఓకే, రీసెట్ పిన్ 555 టైమర్లో రీసెట్ పిన్ ఎక్కడ ఉంటుంది. ఓకే, సో మనకి 555 టైమర్ అనగానే మనకి ఎన్ని పిన్స్ ఉంటాయి, 8. అంటే ఆప్షన్ డి అనేది సింపుల్గా రిమూవ్ చేసేవచ్చు. అండ్ సో మనకి ఏ యొక్క పిన్ డయాగ్రామ్కైనా ఏం చెప్పాను నేను, సప్లై వోల్టేజెస్ ఉంటాయి. ఓకే, గ్రౌండ్ అండ్ VCC. సో వీ నో దట్ హియర్ 1 and 8 ఆర్ ఇంటర్నల్ పవర్ సప్లై కనెక్షన్స్, దట్ ఈస్ గ్రౌండ్ అండ్ VCC. సో ఇక్కడ ఉన్నది ఒక్కటే ఏంటి, జస్ట్ B, దట్ ఈస్ ద ఆప్షన్ B is correct, that is the pin number is 4. In 555 timer reset pin is presented the pin number 4. Okay, so thank you friends, thank you very much.